ஹலோ. சொல்லுமா. பெரியம்மா, நான் மைத்ரி பேசுறேன். நம்ம சேனல்ல வந்து 20ஆம் தேதி ஆனா நாங்க வந்து பெரியவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு ரெசிபி கலெக்ட் பண்ணி நம்ம வியூவர்ஸ்க்காக சேனல்ல போடுறோம். ஸோ இந்த வாட்டி உங்களை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வாட்டி உங்களுக்கு பிடிச்ச டிஷ்ஷை நீங்க எப்படி பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா அப்படியே நாங்க பண்ணி அதை வியூவர்ஸ்க்கு காமிப்போம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன டிஷ் பிடிக்கும், என்ன சொல்ல போறீங்க பெரியம்மா? அது கொத்தனை கறி பொடிமா சொல்லவா? சரிங்க பெரியம்மா. அதுக்கு என்னென்னலாம் வாங்கணும், என்னென்னலாம் எப்படி செய்யணும்? மட்டன் கொத்தனை கறி வந்து 1/4 கிலோ வாங்கிக்கோங்க. ஓகே. அது அளவு சொல்லணுமா? அது பரவாயில்ல. பரவாயில்ல பரவாயில்ல, நீங்க அப்ராக்சிமேட்டா சொன்னா போதும். சரி. ஓகே. அது வந்து வீட்ல வந்து சுத்தம் பண்ணிட்டு எல்லாம் கழுவி சுத்தம் பண்ணிட்டு சொல்லவா? சொல்லுங்க சொல்லுங்க. சுத்தம் பண்ணிட்டு குக்கர்ல மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு வேணா இந்த இது மட்டன் கொத்தனை கறின்ற தொட்டு கொஞ்சம் சீக்கிரம் நல்லா வேகணும்னா கொஞ்சம் இஞ்சி கூட தட்டி போடலாம். சரி, ஓகே. ஒரு துண்டு இஞ்சி சும்மா தட்டி போட்டலாம். அதுலயே வெந்துடும். ஒரு 4-5 சவுண்ட் வச்சு எடுத்துக்கணும். எடுத்துட்டு அப்புறம் ஒரு கடாயில வந்து எண்ணெய் ஊத்தி பட்டை, கிராம்பு, எல்லாம் அந்த பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் தாளிச்சிட்டு கொஞ்சம் 2 சோம்பு வேணா தாளிக்கலாம், இல்லைன்னா வேண்டாம். சரி, ஓகே. அதை தாளிச்சிட்டு வெங்காயம் நல்லா பொடியா நறுக்கி, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடியா நறுக்கணும். நறுக்கி எல்லாத்தையும் வதக்கிக்கணும். பூண்டும் போடலாம் இல்ல பெரியமா? பூண்டு போடலாம். பூண்டு போடலாம் இல்லையா? கொஞ்சோண்டு போட்டா சோம்பு இல்ல, பூண்டு போடலாம்ல. பூண்டு மறந்துட்டேன். நறுக்கி பொடியா அதுவும் எல்லாத்தையும் தீயாம நல்லா வதக்கிக்கணும். வதக்கிட்டு அப்புறம் இந்த வெந்த கொத்தனை கறி வந்து தண்ணி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படியே எடுத்து ஊத்தணும். அதுல கடாயில ஊத்திட்டு உப்பு போடணும். உப்பு போட்டுட்டு உங்களுக்கு கொஞ்சோண்டு வாயில ஊத்தி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு உரப்பு பத்தலைன்னா கொஞ்சம் தூள் போட்டுக்கலாம். பத்தலைன்னா சொல்றேன், அவங்க கூட குறையிறது வேணும்னா. சரி, ஓகே. போட்டுட்டு நல்லா சுண்ட இது பண்ணிக்கணும். சுண்ட இது பண்ணிட்டு கொத்தமல்லி தலை நிறைய பொடியா நறுக்கி போட்டு இறக்க வேண்டியதுதான். அவ்வளவுதான். இது அப்படியே சும்மா ஒரு காய் மாதிரி வச்சு சாப்பிடலாம். ஆமா, நல்லா இருக்கும். காய் மாதிரி தான், பொடி மாசு மாதிரி. கறியில பொடி மாசு. நாங்க இதே மாதிரி பண்ணி பாக்குறோம் பெரியமா. பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்றத உங்களுக்கு கண்டிப்பா போன் பண்ணி சொல்றேன். நீங்களும் கண்டிப்பா பாருங்க. உங்க டைம்க்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் பெரியமா. சரி, பரவாயில்ல. அது உரப்பு வேணா கொஞ்சம் வாயில ஊத்தி பார்த்துட்டு உரப்பு போட்டுக்கோங்க. பச்சை மிளகாய் நல்லா பொடியா நறுக்கிக்கோங்க. நறுக்கி போட்டா அது வெங்காயத்தோட நல்லா இருக்கும். சரிங்க பெரியமா, அதே மாதிரி பண்ணிடுறோம். தேங்க்யூ சோ மச் பெரியமா. பரவாயில்ல. எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருக்கோம் பெரியமா. சரி, சாப்பாடுலாம் ஆச்சா? இனிமேல் தானா? எல்லாம் எல்லாரும் இனிமேல் தான் பெரியமா சாப்பிடணும். சரி, நான் இப்போ வச்சிடறேன் பெரியமா. தேங்க்யூ. சரிப்பா. சரி சரி. Friends, good morning. Welcome to Myttre's Kitchen. So today's recipe is a special NV recipe. Today we are going to do mutton podimas. It's a very simple yet and very healthy and tasty recipe. The main ingredients is of course our chopped mutton, followed with fennel seeds, green chilli, ginger, garlic, coriander leaves and onions. So these are the main ingredients that is needed to do our mutton podimas for the day. So let us get into our recipe and see how do we do our tasty mutton podimas. Step to do our mutton podimas is I have taken a pan. I have added the required amount of water for 250 grams of mutton chopped, followed with adding the turmeric powder, ginger julienne, salt powder, and we need to cook it for 4 to 5 whistles. Added the salt, adding the red chili powder. Yes, so let us close the pan and cook it for 5 whistles. So all the said ingredients are added. So now let us close the lid and cook it for 5 whistles. Meanwhile, let us keep our onions, garlic, everything ready as the next set of process. So the mutton is nicely got boiled with 5 whistles. So parallelly I have taken a pan, added 3 tablespoons of oil. I am going to add cinnamon, cloves and bay leaves. So as said, this dish is a special dish of my aunt. So in her way of cooking, we are just doing it.
So let us see how well it comes out. Definitely it will be very nice. So followed with this, I'm going to add 1 tablespoon of fennel seeds. Fennel seeds, I'm going to add garlic. Along with garlic, 1 green chili. You can add as per the spice level you need it. I have just added 1 because we already added chili powder while boiling our mutton. So once all this is added, I'm going to add, everything is added. After a minute, let me add chopped onions to it. So I'm going to add onions and let it fry nicely. So for 250 grams of mutton, I've taken 3 small size onions. Onion is nicely getting tossed. Parallelly, our mutton chop is also ready. So the pressure is released. I've just opened the pan. So before adding it into our onions, I'm just going to add the required amount of salt. The salt, we have to add little more. So followed with salt, I'm going to add our boiled mutton into it. And need to cook it for 2 more minutes. Just adding the mutton along with the stock. Yes, so everything is added. Just mix it well and let it cook for 5 to 8 minutes so that the water all gets drained and it becomes little thick. So friends, you can find our mutton podi mas is getting ready. Almost the water is drained. I am waiting for 5 more minutes so that all the water gets evaporated. And it's come out well, it's nicely cooked. So let us wait for 5 more minutes and it can be served hot by garnishing with coriander leaves. You can find our mutton podi mas is ready. All the water is evaporated. You can find it here. It's come out very nicely. It can be served hot. It goes very well with rice. So I'm just removing it. I'm going to garnish it with coriander leaves and have it displayed. Here goes our tasty NV recipe for the day, which is our mutton podi mas. So please do try this recipe. So watch my video, share my video, subscribe to my channel. We'll come up with another yummy recipe shortly. Happy cooking, stay safe, bye bye.